For the laser bed, for the laser cutting machine, the less bed, we use the pipe cutting. Yes, pipe welding, pipe welding bed, and for this weld by the high precision the processing. Yes, and for this machine, for that, the machine will be more stable and the high efficiency. So and with the high annealing, it can reduce the internal stress and the deformation. This also can protect the high efficiency and stable. Yes. Entonces, después de conocer cómo es el motero, vamos a conocer más sobre la estructura general de la máquina. La primera importante parte es la mesa de trabajo. Pueden ver aquí, nuestra mesa de trabajo es por soldadura por tubería. Entonces, con una temperatura alta se reducir todas las interno y entonces evitar una deformación. En este caso, la mesa de trabajo es más estable y también con alta eficiencia. Yes. Next. And for the let's back to the details. The friends, we can see the numbers on the details. All the list bed has a number here. All the list bed has a number, but the number different for different machines because this is record the machine details. Yes. For the configuration of the parameters because for the machines when customers who received and use long time maybe will be meet some problems but don't worry for this will be long time to use and will be meet some problems but we need to in case for this happened we use these numbers and if you have any questions and the problems you need our support you can contact us and for our engineers will ask for your machine this number tracking number and after we know the tracking number we will check in our factories and we will be more quickly and clearly to tell you what questions and what problems you meet. Then we will solve it very fastly. That's a good design. Yes. Entonces, veamos aquí unos detalles sobre nuestra máquina de soldadura. Y aquí, en esta foto, pueden ver un serial de número. Este número está recordado en todas las mesas de trabajo, en cualquier modelo. Ustedes pueden ver que cuando reciben su máquina, cualquier problema que encuentra o durante su trabajo de la máquina, si tiene cualquier duda, nos puede comunicar y darnos este número, porque cualquier máquina tiene su único número. Y esto está registrado en nuestra fábrica y tenemos todos los datos de su máquina con este número. Si tiene algún problema, nuestro ingeniero lo busca aquí y puede darles sus configuraciones de su máquina y darles las soluciones para cómo resolverlo. Yes, and here I want to kindly remind our friends, maybe the first time to come in, new friends, just come in for our live show. So want to tell you the good things. Yes, a big discount. Yes, we have the big discount on the Alibaba. You can contact us and to know how to use it, and you also can click the machine link to use it directly with the machine order. Yes, so you will be lower the $300 for you. It's a big discount. Yes, this discount is on Alibaba now and for today. So you need to, if you need the laser cutting machines, you can come to Alibaba and come to our factories. Yes, you can get it directly. CNC, and you can give the order or give our questions for us. Perfect.
Entonces, amigos, queremos bienvenidos a nuevos que entran a nuestra sala. Bienvenido a escuchar nuestra actuación. Queremos informar, recordarles la buena noticia solo para hoy, para esta sala. Para cualquier compra más de $10,000, hoy vamos a dar un descuento directamente de 300. Es un descuento muy grande y directamente. Solo hace falta hacer la compra directamente con la género de nuestro website. Entonces se busca y se consigue esto. Yes. And we continue? Yes, we continue. Yes. For the structure, we have talked about the work table. And the next, we will talk about the laser head. You just ask me, for the laser head we purchase or we made by ourselves. Yeah. Yes, for this, I can see we made by our own factories because our factory has a research and design center. In our factory, we have three the research and design center. And for the staff in our factory, we have more than 300 staff in factories now. 300. Yes, but the 300 staff not in the three research and design center. It's just for the whole factories. Yes, and for the research and design center, we have more than 40 engineers, and they are all experienced for this technical and machine industry. This industry area, and everyone have more than like the 15 years or 15 years to 20 years the experience. Yes, for this area. So don't worry for the laser head will be have the problems or not easy to use. We can support you. Just you can contact us. We will let you know. Yes. And also for the consumable parts. So if it's produced by our own factory, we also can offer you the consumer parts. Yes. Like the lens. We have list. Yes. We have talk about just like when the video shoot. We have talk about the first one is the automatic focus. Yes, will be more easy and intelligent to focus because yes, for this will be more easy and will be more clear. Will be more clear. Very intelligent to use it. And for the positioning and the accurate positioning will be hyper than the menu. That's good design. Yes, and for the second, the laser head will be with the water cooling. Yes, because the laser cutting machine, when working, the temperature will be very high. Yes, and if you not with the water coating, the laser head, the parts will be very easy to broken. Yes, so with high temperature. Yes, the temperature very high. It would do harm to the. The parts will be very easy to broken. Yes, so with high temperature. Yes, the laser head will be long time to use it. Yes, and the third one. Yes, the third one is repeat the lightning the cutting. And the last one is shining the cutting technology. So we can get the workpiece like this. Yeah, shining. Yeah. Entonces, last one is shining the cutting technology. So we can get the workpiece like this. Yeah, shining. Yeah. Entonces, vamos a conocer la segunda parte muy importante de la máquina, la cabeza láser. Pueden ver que primero, como hemos explicado anteriormente, tenemos en nuestra fábrica un departamento de recursos y de desarrollo. Entonces, fabricamos y diseñamos esto, todo la cabeza láser por nuestra propia fábrica. Eso es porque tenemos como tres
talentos, todos para este desarrollo y diseño. Tenemos más de 300 personales en la fábrica trabajando y entre estos más o menos 40 técnicos especialmente para el diseño, el desarrollo y inspección de la máquina. Todos tienen más de 15 años de experiencia. Entonces puede confiar que siempre podemos ofrecer las máquinas de calidad mejor y de las técnicas más desarrolladas. Entonces, sobre la cabeza láser, vamos a ver cuáles son las advertencias de la máquina. Primero, es autofocus, como antes les hemos explicado, se hace enfoque automáticamente. Solo hace falta registrar los parámetros directamente al inicio de su trabajo y luego el cabezal láser hacer todos los cortes según sus parámetros que ha registrado y no hace falta hacer enfoque manual y hacer la cabezal láser hacer la agución y también perforación a una velocidad alta sin manualmente. Y la segunda es la temperatura puede bajar la temperatura con agua. Eso es importante porque cuando trabaja la máquina, sobre todo cuando trabaja la cabeza, se va a producir mucho calor. Entonces, eso debe ser, no está bueno para largo uso de la máquina. Entonces, vamos a bajar la temperatura con agua y eso se puede seguir trabajar por largo tiempo. Y la tercera parte es como hemos recién desarrollado sobre un factor de la cabezal. Se pueden hacer cortes con una velocidad alta, pero con los efectos de cortes también muy buenos. Y la cuarta parte, también la shining corte, es decir, se puede hacer corte con una superficie muy limpio, como está shining. Okay. Yes, and we also have the video. Yes, we can show the video to our friends. This will be much more clearer. Yes, will be more easy to learn what you leave the head and how it works. Yes. Entonces vamos a ver un video cómo trabaja la cabezal láser. Yes. Yes, you can see the workpiece. This workpiece is stainless steel. Yeah. Yes, and for the workpiece will be where you can see the video from the video is shining now. Yes. And for the working, you can see the temperature will be very high. You can see here. You can see here very high. So need to equip with the cooling system. And you can't see any smoke because smoke. Yes, we have the system, the exhaust. Yes, exhaust. Entonces podemos ver cómo está trabajando nuestra cabeza de láser. Ya está registrado los parámetros y está haciendo todos los cortes en una placa directamente según su dibujo. Y pueden ver que aquí cuando corte produce un color, pero con la función de bajar la temperatura. Eso no preocupe que si está levantado cerca de la máquina, no se siente mucho calor porque ya la temperatura se baja. Y también aquí no se ve mucho humo porque también está saliendo el humo debajo de la mesa. Entonces es muy bueno para la salud de la persona, de la operación. Yes. You continue? Yes, continue.
And for the photos we show customers, it's our stock, our the laser head in stock. Yeah. Because this laser head is made by ourselves. By Yeah, yes, we need to ensure the stock for the machining to use. That's important. Yes, machine to use, and also have the customer to ask us, if you have the laser head, could I buy this or you can, yes, you can send us, so we can send you if you need it in time. Yeah. But normally the quality of our laser head has a long lifetime. Yes, the customer no need to buy this in stock. Yes. If you need, you can ask us. Only in case. Yes, only in case. For us, we are the machine manufacturer, so we need to have the safe stock. Yes, safe parts of the laser head in stock. Yeah. Yes, to ensure if the customer to use it. That's good. Yes. Entonces podemos ver que esto es una cabeza láser en nuestra fábrica porque tenemos en nuestro almacén unos esto para evitar que si cuando recibe su máquina y piensa que tiene un problema y necesita otro para cambiar o para verificar si tiene problema, tenemos en almacén para ayudarle. Es decir, nuestro ingeniero podemos enviarle uno o si quiere comprar uno para verificar y para como reparar su cabeza láser antes de todo sigue trabajar normalmente. Okay, and next. Sí. And for the laser head, we have talked about. The next will be the laser source. Yes, for the laser source, now we have two brands to use. Yeah. And the common and the very popular to use it is the first one. The Recus. Yes, the China brand. And this top one, we can see the top one in China, but maybe have another one will be more good. And for this will be our for use the common and the popular and the better one in our factory to use. And also other will be use the IPG, the American brand. Yes, but the price will be very high. Very high. So if you just want to use the laser cutting machine to meeting your technical requirements, and for this is enough to do for your work. No need to pay more. No need to pay more money to put in to invest. To invest. Enough to work. I think is is okay. Because they do the similar works. Yes. Entonces, ustedes saben que la tercera parte de la estructura básica de la máquina es la potencia láser. Pueden ver que el recurso láser es la parte importante para la máquina. Ofrecemos dos marcas aquí en Neris. Uno sobre una marca nacional de China, Recus, y otro de IPG, es una marca de América. Pueden ver que tenemos dos opciones, pero la mayoría de nuestros clientes elige este de Recus porque tiene la mejor calidad entre todas las marcas chinas y tiene una función muy buena, como también en comparación con otras marcas internacionales de otros extranjeros. Y la segunda opción también, IPG, creo que cualquier cliente, si quiere comprar una máquina, debe conocer de esta marca. Es una marca de larga historia de América y en realidad sí tiene buena calidad y buena servicio, pero también de buen precio muy alto. Entonces, si piensa que la investigación no es un problema y quiere elegir una marca que quiere, también puede elegir la segunda marca. Entonces, ofrecemos dos opciones solo para aconsejar según su requisito. And we continue? Yes. And for the next will be the knife. Yes, knife on the details. Yes.
the details on the table. Yes. The knife directly mounted on the table and to avoid the shocking. Yes. So it's stable. Yes. Uh-huh. Stable for the cutting the working piece. Yes. Entonces, vamos a ver unos detalles sobre la máquina también. Aquí están los cuchillos. Pueden ver que los cuchillos están montados en la mesa de trabajo directamente. Eso puede evitar moverse. Entonces, es más estable cuando está trabajando. Yes. And the other. And the others is for the cut blade, the installation. Entonces, podemos ver aquí está los cuchillos. Podemos ver aquí está los cuchillos montados en la mesa de trabajo, entre la mesa de trabajo y la cama. Entonces, está bien instalado. No es fácil bajar los cuchillos. Es muy estable. Yes. And for the next details for the laser cutting machines, the basic model is for the structure automation. Yes. Yes. So it's perfect integration of the workbench and the work table and the bed. Yes, and the bed. Entonces también podemos ver una foto integral. Eso nos muestra la integración de la cama y de la mesa de trabajo. Entonces también puede asegurar la precisión alta. And for this, we will show the laser cutting machine, the beam. The beam. Yes, for the beam. And for this, the beam, the details, and for this, the beam in our factory for the assembly for the laser cutting machine. Yes, and also with the motor. For this, the beam light to use because it's casting. Yes. Yeah. Entonces podemos ver aquí la viga. La viga aquí solamente también montado en la máquina durante la instalación. Podemos ver que nuestra viga está fundido, entonces es muy estable, muy fuerte, tiene una vida de uso muy larga. And for the next, we have talked about the watching system. When the working shoe, when the video working shoe exhausts the smoke, have to show what the watching system where. And for this, will be more clear to know what your watching system. Yes. So when the laser cutting machine working and the temperature will be high and maybe will be less smoke in our workshop. So we use this the pushing system will be very clean and more safe for the staff. For air. Entonces podemos ver aquí también, como antes hemos explicado en la sistema de salir del humo. Aquí, cuando está cortando, se produce un poco de humo y saliendo aquí directamente. Entonces, no va a haber mucho humo y mucho caliente cuando está trabajando la máquina. Yes. Continue. Yes, for the continue. And we have talked about the material, like the how to judge it. Yes. The right machine, how to judge it. And we also talk about the basic, the model, the standard model, laser cutting machine. And yes, for the next we will be introduce the specialized model for customers and friends. And more options for you. Yes. And firstly, we can to show the videos to learn. Yes, what's your specialized model? Yes, to know clearly. Yes, and for the machine will be. The e-model is a specialized model because it has 2 work tables. Yes, the specialized will be more easy to see from the videos. And this 2 double exchange. Yes, and the staff will be rotary the button and the work table will be very easy to
change. And if you put the material on here and the button you rotate, you rotate, and the work table will be easy to exchange to come behind, to come to the front. Yes. And the leaderhead can do the cutting in the materials. Yes. And after the workpiece is done, the work table you can press the button again, and the work table come behind. Yes. And the workers here can upload the materials. Yes. So all do very fast. Yes, and very to save the time and save the staff. Money. Yes. Entonces, podemos ver este modelo, el modelo 3015A, es un modelo de nivel más alta porque tiene una estructura más complicada, tiene 2 mesas de trabajo, es intercambiable. Es decir, cuando se inicia a trabajar, el operador puede subir los materiales en una mesa y la mesa venir a la parte anterior y el cabezal láser hacer los cortes directamente, y después de terminar los trabajos de corte, la mesa venir al parte detrás y podemos bajar todos los materiales, sus productos directamente, y eso se intercambiar durante todo el proceso. Es muy bueno para ahorrar su tiempo y ahorrar mano de uso. Yes. We continue to see the videos. Yes. And for this, you can see the beam moving back and the front. And the little head also. Yes, the little head is the left and right. Yes. So it can cover all the area of the work table. You can see the work table exchange. Very fast. Yes, and for the system. Yeah. The system in the cabinet, in the control cabinet. Yes. And we have another tool with the machine together. Yes. And this is the cutting. Yes, working now. This for to cutting the brass. Yes. Yes, cutting the brass. And for this is cutting the stainless steel. Yeah. And this carbon. Yeah. You can see the leader head working very fast. Yes. And the surface is very clean. And no smoke. No we smoke. Can see no smoke. We can't see any smoke. Yes. And different materials. Yes. Of the workpiece. Entonces podemos ver todo el proceso del corte. Se siente mucho caliente. El cabezal láser aquí se mueve en la pica, en toda la pica, y la pica también se mueve en la área de la mesa de trabajo. Entonces se puede hacer corte en toda la área. Y también aquí se empieza el trabajo según los parámetros que ha registrado en diferentes materiales como bronce, como acero inoxidable, acero al carbono. Todo se hace la perforación y enfoque automáticamente, y también con una velocidad alta. Continue. Sí. And we also come from different sides to see how to know about it. Yes, to know. And for this, the pictures for the front to see, and to see the beam and the lead height and the double. Yes. The first. La pica, el cabezal láser, las 2 mesas de trabajo que puede intercambiar, y también aquí el control de gabinete. Tiene aquí la luz para alarmar, porque si nada más el problema directamente. Continue. Yes, from the outside. Yes, and we will be more clear to see the double. Double work table. You can see how the space and will be exchange more easy, and this will be higher and this will be down. Yes. In a few seconds, it can exchange, so it's very fast. Yes. Entonces podemos ver desde esta foto
que las dos camas, ¿sí? Aquí, dos camas se intercambian. En unos segundos se puede intercambiar. Es muy rápido. Y ahorrar todo su tiempo. This from the side. The other side. Yeah, back side. Back side to see. We can see the transmission from in the beam, the machine beam, and the work table and the size. Yes. Podemos ver aquí, por otro lado de la máquina, la pica. Detrás de la pica podemos ver cómo es la transmisión de la pica, también cabezal láser, todas las placas metálicas y también las dos mesas. And for the specialized machines in factory now, and yes, this have the double table. It's finished to be delivered. This the machines in the photos to show is the finished, and we also can add the double work table machines. No, the next we will show the double different double work table machine. Other models. Yes, and for this is the SEL with the A and with M. And for with the M we will be add more function, like to cutting the pipe and the tube. So it's double use. Yes, double use, but it is also the double work table. And maybe we can in other words will be this will be the 3 work table for customer to use, and we can to see the videos will be more easy to know what's the function. That's good. Let's see how it works. Yes, from the video we can see the details more clear, and for the we can see the third work table have the 1 and 2 the chuck, and for this will be the rotary table. Because the pipe will be rotary together with the table to cut the laser head will be working, and the pipe all sides will be finished. That's good. Yes. Entonces, podemos ver este otro modelo es más avanzado que el modelo anterior porque tiene doble uso. Pueden ver aquí muy claro que tiene una parte de cortar tubos, entonces se puede cortar no solo placas sino también tubos. El cabezal láser se puede mover aquí y hacer los tubos, y aquí podemos ver 2 trunks donde puede sujetar los tubos y también tiene una rotación, entonces los tubos se puede rotar y el cabezal láser se mueve aquí para cortar todos los lados, toda la superficie del tubo. We continue? Yes. From different side and upside we can see the laser head and the 2 work tables. Beam. We can see the pipe, the laser height view, and for the system also to we can stop here. And for the system we also can write the drawings or the date to setting, and after we setting the date or the drawings, the third work table and the laser height will be working together. Entonces podemos ver aquí cómo está trabajando. Registramos los parámetros en el sistema, entonces la cabezal láser se trabaja según los parámetros en el sistema y aquí está cortando los tubos. Pueden ver que se hace todo el enfoque y corte automáticamente según sus parámetros. Yes, we can see the rotary table. Yes. It's rotary. And the pipe outside will be finished by the laser height with high precision. Yes, and for the speed, the third work table will the laser height will be same for the plate. Of course, because they cutting with the same laser head and the same laser source. So they can cut the same thickness of materials and with the same speed and the same accuracy. Entonces también podemos ver que la cabezal láser
para ambos, para colgar bragas y para colgar tubos. Se puede trabajar en la misma velocidad y también la misma precisión, porque se usa todo en la misma cama, en la misma máquina, con la potencia misma también. So we continue. Yes. From different sides, like Yes. the standard model, and for the From pipe, this part, yes, pipe tube, and for the chips. Yes. Yes, when working, we will be have the chips. See, Yes, for this we will be put the chips here. Will be very clean, yes, to put down it. and the machine not easy to broken. Yes. Yes, because have the chips, the transmitter or the work table Uh-huh. will be very easy to broken. But